Let's start our lecture. A legislative level of information security. Lecture number 2. Did you see my presentation? Yes. So please wait. Так, legislative level of information. То есть законодательный уровень информационной безопасности. What is the legislative level of information security and why is it important? In ensuring information security, only an integrated approach can bring success. We have already indicated, if you remember, that in order to protect the interests of subjects of information relations, it is necessary to combine measures of the following levels. Yeah? For example, following levels: legislative, administrative, orders and other actions of the management of organizations associated with protected information systems. And the procedurals: people-centered security measures, software and the hardware. Как слышно, да? Да. The legislative level is the most important for ensuring information security. Most people don't commit illegal actions, not because it is technically impossible, but because it is condemned and or punished by society because it is not accepted to do so. We will distinguish two groups of measures at the legislative level. То есть будем различать на законодательном уровне две группы мер. Да? Measures aimed at creating and maintaining in society and negative. То есть меры направлены на создание и поддержание в обществе негативного, including the use of punishment, в том числе применением наказания. Attitudes towards violations and the violators of information security. We will call them restrictive measures. То есть отношение к нарушениям и нарушателям информационной безопасности. Назовем их мерами ограничительной направленности. The second level is directing and coordinating measures to improve the education of society in the field of information security. Направляющие и координирующие меры. Helping in the development and the dissemination of information security tools. Measures of a creative orientation. Меры созидательной направленности. Next. The most important and probably the most difficult at the legislative level is to create a mechanism that allows the process of developing laws to be aligned with the realities and the progress of information technology. То есть самое важное на законодательном уровне — это создать механизм, позволяющий согласовать процесс разработки законов с реалиями и прогрессом информационных технологий. And laws cannot be ahead of life, but it's important that the lag is not too great, since in practice, among other negative aspects, this leads to a decrease in information security. And in the next slide, we will review of Kazakhstani legislation in the field of information security. The law on information, informatization, and information protection
should be considered fundamental among the laws of the Republic of Kazakhstan on information security issues. It provides basic definitions and outlines the directions of development of legislation in this area. То есть основополагающими среди законов Республики Казахстан, посвященных вопросам информационной безопасности, следует считать закон об информации, информатизации и защите информации. В нем даются основные определения и намечается направление развития законодательства в данной области. The law identifies the following information protection goals. То есть закон выделяет следующие цели защиты информации. Prevention of leakage, theft, loss, distortion, forgery of information. То есть предотвращение утечки, хищения, утраты, искажения, подделки информации. Prevention of threats to the security of the individual, society and state. Предотвращение угроз безопасности личности, общества и государства. Prevention of unauthorized actions to destroy, modify, distort, copy and plot information. Предотвращение несанкционированных действий по уничтожению, модификации, искажению, копированию, блокированию информации. And prevention of state secrets, то есть сохранение государственных тайн. Confidentiality of documented information in accordance with the law. Ensuring the rights of subject information processes and in the development, production, and the use of information systems, technologies, and the means of their support. Еще входит обеспечение прав субъектов информационных процессов и при разработке, производстве и применении информационных систем, технологий и средств их обеспечения. Следующий у нас next is protection of software products. What are software products? Software products and the computer database are the subject of intellectual labor of highly qualified specialists. The process of designing and implementing software products is characterized by significant material and labor costs, is based on the use of science-intensive technologies and tools, and requires the use of an appropriate level of expensive computing equipment. То есть, чем является программный продукт? Программные продукты и компьютерные базы данных являются предметом интеллектуального труда специалистов высокой квалификации. Так. The easiest and the most affordable way to protect software products and the databases is to restrict access. То есть самый простой и доступный способ защиты программных продуктов и баз данных – это ограничение доступа. Access control to the software product and the database is built by password protection of programs when they are launched. То есть контроль доступа к программным продуктам и базы данных строится путем пароля защиты программ при их запуске and using a key diskette to launch programs, использование ключевой дискеты для запуска программ и and the restrictions on programs or data processing functions available to users and the feature. Ограничение программ или данных, функций обработки и доступных пользователей. Так, следующее legal methods of protection of software, products and databases. Правила и методы защиты программных продуктов и баз данных. There are two categories of rights. Изучать две категории прав. Economic. The first right is economic rights.
giving their owners the right to obtain economic benefits from the sale or use of software products and databases. То есть экономические права, дающие их обладателям право на получение экономической пользы от продажи и использования программных продуктов и баз данных. The second right is moral rights that protect the identity of the author in his work. Моральные права обеспечивают защиту личности автора в его произведении. And in many civilized countries, unauthorized copying of software for sale or free distribution is considered a state crime, punishable by a fine or imprisonment. But unfortunately, copyright itself doesn't provide protection for a new idea, concept, methodology, and technology of software development. Therefore, additional protection measures are required. Next, patent protection. Patent protection sets the priority in development and use of a new approach or methods used in the development of programs, certifying their originality. Патентная защита устанавливает приоритет в разработке и использовании новых подходов или методов, использований при разработке программ и удостоверяет их оригинальность. Так, следующее это у нас license, agreement and the license. Лицензионное соглашение и лицензия. License agreement cover all aspects of legal protection and legal protection of software products, including copyright, patent protection, and trade secrets. The most commonly used copyright transfer license. То есть лицензионное соглашение распространяется на все аспекты прав выраженных программных продуктов, включая авторское право, патентную защиту и производство секретов. The most commonly used copyright transfer license. Наиболее часто используется лицензионное соглашение на передачу авторских прав. License, an agreement for the transfer by one person to another person of the right to use a name, product, technology or service. Лицензия – это договор на передачу одним лицом другому лицу, лицензиату, право на использование имени, продукции, технологии или сервис, услуги. The licensor increases its income